Представляем вам нашего демонстратора, который сегодня будет показывать. So, Саша, gymnasts from Germany will be show some exercise on pommels. тема нашей лекции Мадьяр Шивадо. So today we just look at the travel, Magia Shivado. Почему их соединили вместе? Потому что практически учатся в одно и то же время. Что Мадьяр, что Шивадо. То есть он как одно целое. Понимаешь? So practically Magia Shivado looks like one element, and to teach element recommendation in same time. You don't need to teach Magia then Shivado. You teach gymnast in same time two travels. Сейчас он покажет, как это выглядит, этот Мадьяр и Шивадо. So first of all, we just let him go, see how that looks like, this element. Когда вы начинаете учить, они должны узнать, что это такое, показать им нужно. Это Мадьяр. Ну, как правило, сейчас Шивадо по-другому начерчен. Может быть, если спросите. Да не надо об этом. Мы сейчас быстро пробежимся по методике и по специальным физическим упражнениям, которые помогают этим двум элементам. Okay, so now we're going to look the all exercise will help him to achieve the travel, and including the physical preparation for the pommels. Значит, прежде чем научить Мадьяра или Шивадо, гимнаст должен научиться, естественно, круги на высоком гоне, низком и желательно на поду. Before we teach the Magia Shivado, we have to achieve with little boys to be able to do a different variation of circle, including mushrooms, possibly higher, lowest mushrooms, including in floor. Floor is finally the best prep for the good circles. И потом переходим на коня, или это будет низкий конь, или средний конь, и учим сначала. So next steps after the mushrooms would be the pommel horse. First we're teaching people in loop circles. Next step, need to teach on the middle section of the pommels. And finally, out loop circles. Все. И в методике, когда учишь Мадьяр или Шивадо, ты учишь отсюда до ручки назад. So the first step towards Magia need to teach quarters travel. So you can travel up to first handles and travel back, short travel. И ты учишь и Мадьяра, и Шивадо. In same time, you make a mini Magia, mini Shivado. Потом до середины. Soon as you're happy with progression of this, you asking the gymnast travel a little bit longer for halfway through. Потом идет круги наружу, назад, вперед. So next stage of the preparation, you start from out loops, you asking the quarter travel Shivado and quarter travel Magi on different end of the horse. Сейчас идет до середины. Same principle, next step will be travel to halfway, start from Shivado and finish with halfway Magio. То есть принцип учишь частями, потом части соединяешь. So when the coach happy with gymnast performance, do you ask them put together all the part of the preparation? Можешь?
Okay. принципе, у него готов и один элемент, и второй элемент. So, in practically, we're ready to perform Magya Shivado, and now you have to show what's final result of the many months' work. Конечно, это не делается за 2 дня. Я уже сказал. Все по стадиям. Каждый день, системно. Yeah. So nobody knows how long would need to take a preparation. So obviously, when you're happy with body shapes, that's time to come. You make decision for them. It's quite good. Сам элемент маджа подразумевает еще и круг на ручке. So because when you do over handle, the circle, you need to get experience to do circle on handle. Наверняка есть в залах, где есть одна ручка, где-то на руке. Значит, на одной ручке пускай научат сначала. I show every gym has mushroom with one handle as first step, and if you do some different, so need to use one handle. Знаешь, тут круг на одной ручке. Значит, на первой ручке и потом на второй ручке. Хотя бы один круг. So same principle. We can't ask him to do circle on one handle, and next we're going to ask him to use another handle, just separately. А? И Okay. второй круг. И здесь. Yeah. Всё. That's it. Ну, естественно, по несколько кругов, по 5-6. So of course, number of circle required a bit more than one. Значит, какие ошибки, когда в обучении возникают какие ошибки? Сейчас на это обратите внимание, как на ошибки, которые возникают в процессе обучения этих элементов. So now Igor going to explain what could be done wrong and what more likely going to be wrong. How you need to avoid mistake by teaching this. Значит, вы заметили, что когда он делает круги наперед, Yeah. ноги впереди, а плечи назад. You possibly take a notice when gymnasts been doing in loop circles, so the shoulders goes backwards a little bit from vertical. Видите, назад. So you can see the shoulders moving backwards. As soon as the body going in front, shoulders moving backwards. Otherwise, if your shoulders stayed in vertical, would be no possible to lift hips above the horizontal. Когда ноги сзади, плечи идут вперед. So when gymnast doing out loop circle, absolutely different. Shoulders has to move forward like towards more teeth to be able to lift the body above the horse, above the handle. Когда делаешь в середине, тут одинаково плечи идут. So when gymnasts perform on the middle, the circle, the shoulders equally goes forwards and backwards. Otherwise, it will be not possible to good shape and maintain circles. На английском знаешь, как синхронизация? Yeah. Значит, нужно синхронизировать положение тела и плеч. So practically, gymnast must capable of control, synchronize the movement of the shoulders and body all the time. Поставь ноги дальше. Не надо вот это делать. Не надо вот это делать. Надо делать плечиками. А делать So no recommendation make exaggeration by open the hips too much. Instead, you're asking gymnast to lean shoulders backwards a little bit more, and you get same result. Control. Ideally, it has to be perfectly straight body. ноги опустятся. Слабо плечи. Во-во-во. И здесь, когда делает круги, когда делает мадьяра, человек делает мадьяра, и ноги у него опускаются вниз. Заскочи сюда. Если он так заканчивает. Так, так.
So it's quite common, which is when gymnasts finish Maggia, the legs going down too much. Instead of keeping it closer to horizontal, gymnasts very comfortable drop the heels down, make it easy in front support position when the legs go up, which is Они должны тут. which is Значит, если они no. внизу, Okay. значит, ставь руку. Значит, здесь они поднимутся наверх. Или так, или садись. Или так. So I mean, it's a common mistake. If your legs going down very too much, on front support, the hips going too high, and very often the people doing even pike position, so which creating different body shape straight away. А ему нужно шевадос сделать, чтобы его тащило назад. Значит, ноги должны быть вот здесь, плечи назад, вот так заканчивать, чтобы ноги были So, опираться над конем. So when your gymnast finish Maggia, so coach has a look how deep feet going down, and have to correct them. If coach asking to keep a little bit more higher position in the back support, that will be ideal position start traveling Shivado. So body start traveling back in Shivado more natural. Здесь возникает ошибка. Многие делают круги, тут останавливаются и потом залазят на ручку. То есть движение, когда уйдет вперед, должно быть поступательно. Не должно быть остановки. So another common mistake Maggia, when gymnasts start traveling up to the closer to handle, the gymnast slow down and almost stop in movement. This is quite common mistake. Gymnast must continue moving forward without any exaggeration or stopping. Попозже я покажу эти упражнения специальные, которые позволяют этому научиться. And a little bit later, we have to demonstrate some preparation exercise will help to improve this technique. Какие ошибки возникают в круге на ручке? So typical mistake on one handle circle is Гимнаст практически должен приблизить центр тяжести к ручке, облизывать эту ручку. okay. То есть он не должен уходить от ручки. So when gymnast doing one circle on one handle, so center of gravity has to be close up as possible to the handle when you hip support. So you have to little bit like circle close as possible around the one handle. Так, сейчас быстренько пробежим по специальным физическим упражнениям, которые позволяют. Значит, вот иди сюда. Значит, первый, подкачки. One of the special condition exercise for the pommels. Front support, legs open. Делаешь отжимания и прыжки вперед, прыжки вперед. Вот. Вот. Okay. Назад. Что подкачка? So that could be used for warm up. It's a good exercise. С младшими детьми можете ноги сюда, ноги. When you teaching very young gymnasts, just beginners, you can use walking in front support with good shape, Положение тела. straight body. Yeah. Иди сюда. Иди сюда. So next exercise over pommel hose. Сейчас идешь без кругов. Мадьяр, шевадо. Пошел. This without circle, he doing travel, Maggia travel. Practice a steps, and Shivado travel. Yeah. Шевадо делаешь, не сгибайся. Одно тело держи. Одно целое. Вот это целое. Одно целое. So very important not to change the body shape. You should not see any change into pike, so body stays flat all the time. So another exercise, you're using weights. Сейчас сюда потянешь. Ты немножко это, Не сгибайся. Плечки. Смотри, поди мне. just, so basically you do by straight arms, you're going to pull up, slow down, pull up, slow down. Yeah. Смотри на меня. Сейчас вот. Вот. Со смещением. По шее просто. So another exercise, you just pull in one leg, one arm first, then another arm, so basically opposite.
Just pushing out by straight arms, walking from the shoulders, join. So next exercise would be use P bars, parallel bars. Next exercise, support, and he will move shoulders backwards and shoulders forwards. And body shape has to be remains the same without changes. Yeah, straight body all the time. It's physically quite difficult exercise. Плечики назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. То есть по возрастам это не говорит о том, что взрослые, это с такого возраста начинаете этим упражнением заниматься. I mean, early as possible, you can use this exercise from very first step in gymnastics, so very young kids. То же самое. Вперед, назад, вперед, вперед, вперед. Вот, да. Вот. Можете без резинки, с помощью тренера рук. You can improvise. If you don't want to use elastic, you can use your hands or you can use something else. It's down to you. You have to make some ideas. Ручку поставь. Тело обратно. Сейчас нужно так поднять ноги и касаться. So if you see support on one bar, and you have to keep distance between the body and the bar, and if gymnast can do without support, that would be ideal. It's quite hard. It's like maybe preparation even for more teeth in the future. It's good exercise for the many different things. По моему мнению, сейчас такой сложный конь, что Мадьяр и Шивадор, как бы это уже считать как базовый элемент. So, in current gymnastics right now, because Pommel workers doing such a big skills, the Pommel routine will get incredibly difficulty. To use Magi Shivada is like basics. It's like base for the create big routine and necessary achieved quite well. Потому что классические Шивады, когда раньше делали, еще был в советском, делали круг здесь, круг здесь, круг здесь. Сейчас уже никто этого не делает. Как или делают через. When originally Shivada performed this element or Magi, they've been using step on handle, step down. These days, people even not using handle anymore. They travel differently. They don't have to show a circle on one handle. То же самое и Мадьяр. То есть некоторые избегают. So even Magi, many people ignore the using handle, go straight. Я бы не советовал. Это потому что нужно еще круги наружу. So Igor personal opinion would be nice if gymnasts capable to do use proper travel using one handle, because given experience to walk on handle as well, step up, step down is another challenge, and possibly need to achieve early as possible. Мы так быстро все прошли. Можно какие-то вопросы? Right. We take very quickly all the preparation exercise. If you have any questions, or Igor happy to get the answer. If you know questions, we can move in forward. Yeah, no worries. Забыл еще сказать. It's quite straightforward. Как ставить руки на ручку? На ручку. So they Igor think normally people asking what's handle position. The hands has to be mixed, or У меня ученики делают вот так вот. А англичан видел, Витлов. he said some people like Max Whitlock, he's been doing like this circle. Some people believe that's the best technique. Igor's gymnast always doing mixed. Значит, So как удобно. Получается,
вывод один. Как удобно, как им идет вот это вот, так они и ставят. Просто надо пробовать. Повторить можно еще? Делал видео? Что повторить? Его магия, да? То есть проходку. Ага. So about the step on the handle. Travel. Okay. Магия Шивада. Just for the video. Целое. Yeah. Yeah. Скланяйся. Скланяйся. Вот так. Вот. Дальше назад. Вперед. Назад. Вперед. Good. Ну, вот так руку ставь. Вот так. Кратко иди. Пусть. So the hands placement should be used shortest way. Sometimes gymnasts taking a long way to put hands on. So you need to short as possible to have contact with the hose. Чтобы уменьшить паузу, чтобы был контакт постоянно с конем. So the idea, you have to always have contact with the hose. So stay long as possible, as short as possible. Contact with the hose for your security and steady performance. Что многие гимнасты так делают. Без задержки делают. И потом у них ошибки идут. I mean, sometimes create habit, take a bit longer, put hands, which is eventually they more often make mistake on the competition, falling over of the element. Еще исключительно по этому элементу. Мадьяр, Шивата, что не ясно. Any questions? No questions. Если все ясно, благодарю за внимание. Увидимся на вечер, на следующий лекции. Okay, that's it for now, the finished lecture. So next lecture would be later, after lunch. Thank you. Okay?